Let your vision be your guide. But if your money be your leader, then your power be divine. Oh yeah. When your people build your vision, let your teaching be on high. If your power be your leader, then your spirit heaven denied. No matter what you try to do, you can't deny the truth. No, and what the people choose ain't really up to you. Actions always find a way to shine brighter than the things you say. People need a healing. Let the Spirit be your guide. And when your heart pours out your blessings, then your people need a healing. Let the Spirit be your guide. And when your heart pours out your blessings, then your people no matter what you try to do, you can't deny the truth. No, and what the people choose ain't really up to you. Actions always find a way to shine brighter than the things you say. Can't get around it if you try. If you love it, then you magnify. No matter what you try to do, you can't deny the truth. No, and what the people choose ain't really up to you. Actions always find a way to shine brighter than the things you say. What? You met someone you know? You ran into... You mean here in the chat? There's somebody you know? Can you guys hear me okay? How's everybody doing? Everybody doing alright? 저보고 라이브 아카데미 하냐고요? 라이브 아카데미를 해요? You do live academy? From New York. What time is it in New York? You're watching from New York. I've never been there. That's far away. You Yeonnim, you're far away from home. What are you doing there? Are you currently living in New York? 7:37 a.m. Oh, okay, that's very early. Okay. So around this time, it's people in New York are just getting up from their sleeps. 흥국 or 인삼공사? What is that? Finally, the summertime is over. Summertime? Are you in Australia or something? I've been waiting for so long because I can adjust this live stream time and I can go to bed as soon as I used to. Oh, okay. Okay, I see. You can start going to bed at your regular bedtime. Yeah, hi man. What's going on? Hi man. 최진순의 hello, it's good to see you again. Jasper Neem is doing okay. It's raining here too, and it's so good. There was a huge fire near the mountain. I sincerely hope that the rain can actually wash away some of the fire.
It can actually take out some of the fire. That would be nice. It's been pretty dry past several weeks, hasn't it? Yeah, it feels like it's been quite a while. Yeah. You know, my chat window is still acting up. I still can't fix this for some reason. I don't know why it's doing this. Looks different. It looks different? What do you mean? What do you mean it looks different today? What looks different? I should probably... 한국어로 말해도 되죠? 오랜만에 왔어요. 요즘 약간 슬럼프예요. 영어도 재미없고. Yeah, oh, Colton Park team. It's been a really long time, hasn't it? It's been a really long time. 슬럼프요? You know, I think it's perfectly fine to have off days. You know, I would even go as far as to say that it's necessary to allow yourself to delve into, you know, just spend a certain amount of time and at a very low point in your life. I think it's necessary because it kind of keeps you in touch with that version of yourself. So allowing yourself to live, you know, maybe a few days, maybe up to like a week in like complete degeneracy, like being really, really lazy, eating really, really bad food, and just, you know, just not doing anything productive and just, you know, and I think it's okay. I think it's necessary. You know, not taking showers, not eating properly, not doing your job, and spending a few days, maybe even up to a week like that. I mean, for some people, even I think it's okay to do that for like a month. I think it's kind of necessary because it keeps you in touch with that version of yourself, because that's also you. And I think, so, you know, in that regard, I think going through like a slump, I don't exactly know what you mean by that, but going through like a slump is okay. It's perfectly fine. It's perfectly fine. Yeah, Colton Party, it feels like it's been a really long time. Yeah, absolutely. Yeah, you can smell the rain. My husband recommended Live Academy last week. I was shocked as he didn't know I have been watching this channel almost every day for several years. This is kind of funny. So even after several years of regularly watching my channel, your husband didn't even notice that. He never even knew that. And now he recommended to you recently? He did that recently? Yeah, life is way too short, of course. Have you ever been to Grand Canyon? Yes, I have, actually. When I was very little, I hardly have any memory left. In fact, I have absolutely no memory left, nor do I have any pictures left, because all the pictures that are with my parents, I don't even know if they keep them. But still, yeah, I have somewhere in my parents' place, all I have is some pictures. But, you know, I no longer have any memory from back then. 강고봉님. I put out summer clothes in the morning to organize my... okay, but it's been raining from evening. I think I shouldn't have done it. It's okay. You know, once the rain stops, it's going to get pretty warm really soon, I'm assuming. Joseph Parkney, I remember you asked me whether Nebraska is a cold area or not. My answer is that the weather is pretty similar. Oh, really? Do they have like 4 seasons there? 4 distinctive seasons? We haven't seen you in quite a while. Yeah, it's good to see you again, 회생마님. It's good to see you again too. Yeah, I'm glad to be back. I haven't streamed on this channel for a full week, I think. I think the last time I streamed was exactly 7 days ago. Yeah, I couldn't agree more, giving yourself some... Yeah, you know, allowing yourself to, you know, delve into that side of yourself, I think it's necessary. Long time, long chat? Long time, no chat, you mean? Oh, this is your first time. Welcome to the live stream. It's good to have you on board. I made them with rice and it called 갈레트 부르통. I have no idea what that is. Hello, 나님. How you doing? 선생님, 영어 인터뷰 준비하는데요. 나는 늘 배움을 어디서든 찾는 사람이야 라고 말하려면 I'm a person who's looking for learning everywhere. If I were you, I would probably try to say something like
I consider all kinds of experiences as learning opportunities. Yeah, that's probably something that I would say. Yeah, I consider all kinds of experience, every experience, as learning opportunity. That's probably what I would say. Ecstasy and rapture depends on its usage. Depends on its usage. 머리띠요? My wife got this for me. Yeah. I think she got it online. She ordered it online. It came a few days ago. This one and another one, and it's probably the most comfortable headband I've tried on. I don't know what it's called. I'll ask her. Maybe I can tell you next time. 쌤, 미국 어디에 사셨었는지 여쭤봐도 되나요? Sure you can. I lived in California, in a place called Glendale. That's pretty much where I spent a good chunk of my childhood. You guys need some conversation, huh? I've been watching your clips for a while, but this is my first time joining your live stream. I'm delighted to have this opportunity to breathe with you, sir. Wow, okay. That's quite an introduction. It's good to have you on board. It's good to have you in the live stream. Welcome. Street style. Yeah, it's been a while, hasn't it? It's been a while. Hey, it's been a while. Ecstasy is like, it's probably a name of a drug, but it's probably not only that. It has another meaning, but... your keyboard looks... Oh, my keyboard? That's just a keyboard. 6 days ago, not 7. Okay. All right. I went to my grandchildren's park to enjoy cherry... Jenny Coney, you have grandchildren? I had no idea. I never thought of you as someone who had grandchildren. I see. Okay. You have grandchildren. Wow. You know, Jenny Ko has been with us for a really long time, and she's been here, in our live stream almost every time we did a live stream. I had no idea she had grandchildren. Okay, all right, that's cool. All right, Jenny Coney. You went to the the Children's Grand Park. I think that's what they call it. Children's Grand Park이라고 아마 할 거예요. Children's Grand Park to enjoy cherry blossoms. Okay. All right, that's cool. Nebraska, Penny's hometown in the show The Big Bang Theory. Nebraska. First time in the live stream. Welcome aboard. It's good to have you here. It sounds like drug. Oh, thank you. Thank you for saying. It's not, it's... I just put on a hairband, that's all. There is no set to learn English, so I have... Wait. There is no set to learn English, so I have tried to study anywhere, anytime. I guess what you're trying to say is there's no such thing as like the proper way to learn English. If that's what you're saying, I couldn't agree with you more. I absolutely agree with you. Pumpernickel? I have no idea what that is. What is a pumpernickel? Glendale is close to LAX? I don't know. I have no idea. I was just a child back then. Glendale sounds familiar for some reason. Are there any TV shows set in Glendale? I have no idea. Not that I know of. 지난번 사역동사 얘기했을 때 예전 동영상 찾아봤는데 쌤 진짜 풋풋하던데요. 풋풋한 게 뭐지? I forgot. 저번에 한번 여러분이 얘기해 주셨었는데 I forgot what it meant. I was younger? Yeah, if that's what you mean, yeah, absolutely. Fresh. Yeah, that's not something you can I looked younger. Yeah, of course, that was years ago.
It's been a while. I have a cold, sore throat, really bad. Oh, I'm sorry to hear that. It's getting worse. I thought it would be just comfortable to take off mask, but I think we've been losing our immunity. Yeah, you may be right about that. Yep, you may be right about that. I think going around without a mask, it's people tend to get sick a lot easier than before. I'm assuming. I'm kind of wondering about that background of your set. My background, it's just my room. That's you got a cold from your children? It is so strong that I often find 눈곱 in my eyes. I see. I hope my next classes aren't canceled so that I can watch your next class? 아, 포우님 아까 그 영어 가르친다고 하신 그분인가? 제가 아까 살짝 봤는데 I forgot to reply to that. Why don't you show your puppies? Well, they have their own schedule. They're doing their own thing now. They're downstairs. They're doing their own thing. They don't want to be here. Hello, some friends who I went to the same elementary school with and I got together last Sunday. It's been a long time since we met last. Okay, so 지금 얘기 잘 하셨는데요. 저라면은요, 만사형토님, it had been a long time. It had been a long time since we last met. We met last보다는 we last met라고 저라면 할 것 같고요. 그걸 좀 더 쉽게, 왜냐면 it's been a long time since라고 하는 게, 아니, it had been a long time since라고 하는 게 약간 어려울 수도 있기 때문에 we hadn't seen each other. We hadn't seen each other in a long time. 이런 식으로 얘기하면 좀 더 괜찮을 것 같아요. Okay? So some friends who I went to the same elementary school with and I got together last Sunday. We hadn't seen each other in quite a long time. 그 정도라고 하는 게 I think that would be okay. 소리에서 에코가 들린다고요? Does anybody else hear that? 클라리님, Good evening teacher. 선생님 언제 시간 되시면 Know와 Realize 차이 한번 강의해 주세요. 그리고 오늘도 7세 우리 딸 공부 봐줘야 해서 시즌 끝나고 다시 보기로 와야 해요. 오케이. 클라리님, 제가 지금 이거는요 클라리님에게만 하는 얘기는 아니고요. 제가 모두에게 다 좀 강조하고 싶은 얘기 중에 하나가 그 의미나 느낌이 비슷하다고 느껴지는 어휘나 표현이나 이런 거 있죠. 이런 게 이제 좀 헷갈리고 더 잘 알고 싶고 이런 이제 마음이 들잖아요. 그러면은 그거를 구분 지어주는 어떤 그런 강의를 여러분이 찾기보다는 가장 좋은 건 뭐냐면 지금 이런 상황에서 뭐냐면 일단 자 그럼 내가 이 얘기를 하고 싶어. 그러면 이 얘기에서는 know가 더 어울려? 아니면 realize가 더 어울려? 이거 하나면 사실 돼요. 오케이? 물론 이런 게 이제 많으면 많을수록 좋지만 오케이? 근데 제가 강조하고 싶은 거는 순서가 그렇게 돼야 돼요. know와 realize를 활용하는 규칙을 외우려고 하지 말고요. 그러니까 그것의 뭐 용법, 그것을 구분해서 쓰는 올바른 용법을 배운다라는 식으로 접근을 하면은 그게 공식을 찾고자 하는 그런 접근 방식이거든요. Don't do that. 그러지 말고요. know와 realize는 왜냐면 그거를 제가 자 know는 이런 뜻이 있고 realize는 이런 뜻이 있으니까 이렇게 구분하는 게 맞아요. 이렇게 하잖아요. 어차피 몰라요. 하면서 어차피 계속 몰라요. 오케이? 왜냐면 결국에는 그거를 시간에 걸쳐서 여러 가지 예문을 경험하면서 그게 그 반복되는 경험에 의해서 그게 서서히 습득이 되는 거지 한 번에 표가 그려져서 그게 이해가 돼서 바로 쓸 수 있는 절대 그런 게 아니에요. 오케이? So that's very important. 그러니까 지금 여러분이 앞으로 이것도 여러분이 앞으로도 여러분 학습에 좀 많이 적용을 했으면 하는 것이 헷갈리는 게 있어요. 이거 어떻게 구분하는 거야? 이렇게 접근하지 마세요. 어떻게 구분하는 거야가 아니라 이거 헷갈리는데 잠깐만 그러면 내가 이 얘기를 하고 싶어. 여기에서는 뭐가 어울려? 항상 이런 식으로 했으면 좋겠어요. Can you understand what I'm trying to say?
Do you understand what I'm trying to say? This is very, very important. It's very, very important. 복수아님, we hadn't seen each other in a while. I was worried if you had been sick, but I'm relieved after saying. Oh, okay. That's thanks for saying so. No, 제니 코님. 잊어버려서 문제라고 하셨는데 잊어버리는 거는 문제가 아니에요. Forgetting, 왜냐면 영어를 기억으로 하는 게 아니에요. 영어를 기억으로 하는 게 아니에요. It's okay to forget. It's perfectly fine. That's the learning process. It's what happens as you learn. 배우면서 자연스럽게 그냥 일어나는 그냥 현상이에요. You forget. But it's okay because you don't use English from memory. No, you use English from familiarity, from what what you have familiarized. Okay? So don't worry about that. It's okay to forget. It's okay to forget. 영영사전이요? 이게 왜 우리가 사전을 찾아볼 때는요. 그 의미를 이제 참고를 하잖아요. 그렇죠? 왜냐면 사전은 우리가 그 말을 어느 맥락에서 어느 느낌으로 누구한테 얘기를 할 때 쓸 거라는 것을 전혀 고려해주지 못하잖아요. 사전은요. 그렇죠? 그래서 우리가 한국어를 찾아서 볼 때도 그 의미를 참고를 해서 내가 쓰는 거에 맞게 이제 그걸 어느 정도 그런 게 있잖아요. 그걸 그대로 내가 하려는 얘기가 이구나 이렇게 그대로 가져다 받아들이는 건 아니잖아요. 그렇죠? 그런 것처럼 그 영어도 마찬가지예요. 여러분이 어느 맥락에서 어떤 느낌으로 그 말을 쓸 건지에 대한 것은 사전은 전혀 고려해주지 못해요. 그거랑 똑같은 게 뭐냐면 그게 바로 문법이에요. 그게 문법이에요. 문법도 우리가 딱 참고만 해야 되지 문법에서 알려주는 그 내용이 내가 찾고자 하는 내가 하고자 하는 말을 정확하게 반영해 주는구나 이렇게 생각해서는 안 돼요. 그러니까 문법을 우리가 펼쳐서 들여다볼 때도 언제나 어떤 생각으로 들여다봐야 되냐면 참고를 해야지 이렇게요. 오케이? 내가 하려는 말을 문법이 전적으로 결정해 준다고 생각하시면 안 돼요. 그러니까 이거 자체가요. 지금 이거는 이게 지금 이게 설령 맞다 하더라도 it doesn't cover all cases. 오케이? 공식을 세울 수가 없어요. You can't. 공식을 know는 이거, realizing 이거, you can't do that. It's not math. Language is not like math. It doesn't work like math. Okay? All right. It seems that the pre-class activity is very productive. Do you typically engage in this activity before starting each lecture? Yeah, pretty much. That's pretty much how we've been doing this for over a year now. We've been doing this for over a year now, right? It's pretty much what we do. I really like all the video that you've uploaded. Wow, that's something to say. Thanks very much. So far, it's so helpful to learn English. I'm glad you see it that way. Thank you for saying so. 많은 영어 환경에 자꾸 노출되는 게 중요한 것 같아요. Absolutely. Couldn't agree with you more. 미드 유튜브 등 자꾸 접해보는 쓰임새를 절로 익히는 물론 어렵지만요. Yeah, nothing is easy. Nothing is easy. Nothing's easy. So don't expect things to be easy. And you know what? You should hope that it's not easy. Because if it's easy, everybody's going to do it and it's not going to have any value. Anything that's easy to do doesn't have any value. Okay? So it's wrong to expect learning English to be easy because it's not. It's not. And not only that, you should hope that it's not easy because if it was easy, everybody would do it. 머리에 잘 안 들어와도 계속 하는 거는 나중에 배웠던 게 나오면 그 전에 봐뒀던 게 생각나면서 머릿속에 각인되는 느낌을 기대하면서 공부하고 있습니다.
Yeah, that's one of the things that happens as you learn. That's one of the things that happens as you learn. What are we going to study about? We're not going to study. We're going to practice. I don't like studying. I actually don't know how to study. And you know, I know it's just a figure of speech when you said study, and I understand that, but I think it's important for us to start using the right words, because that really affects how we think. The moment you say study, it kind of puts us into a different kind of mode, if you understand what I'm saying. All right, 30 seconds left. I caught a cold. This cold is really, really bad. Yeah, you know, my wife has a cold too, and she's been really struggling for like almost a week. I think about a week now. Maybe she the cold that she has is the one that you have too. It's the same thing. All right, so how's everybody doing today? Everybody doing okay? I hope everyone is doing great. It's been a while. It's been almost a week since our last live stream. And it's good to be back. It's good to see everybody here again. All right. Okay. Just give me a second here. All right, let's begin. I have two things. We're going to go through two things today. The first one is just a simple review of what we learned years ago. Okay? I don't know how long ago it was actually exactly. It may have been like 3 years ago, maybe like 2. I'm guessing it was like 3 or 4 years ago. We learned about using mainly because, and also it's partly due to something or because of something, and it has some of it has to do with. Do you remember this? This is from a lesson like 3 years ago, I think, 3 or 4 years ago. Yeah. Spring training. I'm sorry, but I don't think I can stay until the end today. I'm quite under the weather. I see. I'm so sorry. Wow, a lot of people are sick. I'm really sorry to hear that. Okay, I understand. You don't have to be sorry about anything. You do what you need to do, okay? Get a lot of rest. Drink a lot of fluids. Whatever you need to do, okay? Okay. All right. So, 우리가 이유에 대해서 얘기할 때, when we are trying to explain the reason for something, okay? When we're trying to explain the reason for something, let's just review, let's just spend like 10 or 15 minutes right now and review that particular lesson, okay? Let's review that particular lesson. Now, do you remember what it was about? Do you remember what I talked about in that lesson? Do you remember what I talked about? I actually went back and I looked at the lesson again. Does anybody remember? Does anybody remember what it was about? In that, no, nobody remembers? Nobody? Okay. All right. I talked about, I don't have a sister. It was just a made-up story. But in that lesson, I talked about why I wasn't very close with my sister. Okay? So I started that example with something like, I'm not very close with my sister. I'm not very close with my sister. This is probably how I started that. Okay? And in that lesson, I explained why I thought
I wasn't very close with my sister. Okay? Right. And something that I said was one of the things I said was it's mainly something like I think it's mainly because da 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 da. And then what I said was we spent several years apart. I explained the reason, and then I said, I think that's partly the reason why. I didn't say partly due to or because of. I said it's partly the reason why. Okay. So I said, I'm not very close with my sister. I think it's mainly because of this. And then another reason is we spent several years apart. Okay? 몇 년을 what? 우정하네, you remember? Okay. Yeah, Singapore. That's right. Yeah, we spent several years apart. 따로 보냈다. 떨어져서 좀 몇 년을 지냈었다. When we were growing up. 자라고 있을 때. 어쨌든 중요한 거는요. 여기에 어떤 내용이 들어오는지 보다는 sorry. Partly. You're right, not party. Partly. 이유를 설명한 다음에 그런 다음에 I think that's partly the reason why. 이런 식으로 얘기했었고요. 그런 다음에 some of it might have to do with the fact that 다다다다다 이러면서 또 그 세 번째 이유를 설명했었어요. Some of it might have to do with the fact that 다다다다. 이 some of it은 뭐냐? 이 it가 뭐예요? What's the it? What is this it? The reason? No. 이거죠. I'm not very close with my sister. I'm not very close with my sister. 이게 it might have to do with the fact that 다다다다. 이거랑 관련이 있는 걸 수도 있겠다. Okay? 그러니까 물론 뭐 이유라고 봐도 되죠. The reason I'm not very close with my sister. 근데 중요한 건 이 it이 가리키는 게 reason이라기보다는 이거죠. This. The fact that I'm not close with my sister might have to do with the fact that 다다다다다. 그래서 여기서 이 세 번째에서는 무슨 얘기했었더라? You know, she's a girl and I'm a guy. 이런 비슷한 얘기였던 것 같아요. Yeah, lifestyle? lifestyle였나? 그게 첫 번째 이유였던 것 같아요. I think it's mainly because we just have very different lifestyles. 첫 번째 얘기였던 것 같아요. 미국 선생님이 have something to do with로 쓰는 걸 권하시더라고요. something은 잘 빠뜨렸어. No. 이게 쓰이는 방식은 언제나 여러 가지 형태가 있어요. 그게 뭐 something을 쓰느냐 안 쓰느냐는 그거는 앞뒤의 맥락이 전혀 없이 절대적으로 이거는 뭐 이게 더 많이 쓰인다, 이거 많이 안 쓰인다 그런 건 없어요. It completely depends on the context. It completely depends on the context. Okay? Something 진짜 많이 써요. 근데 어쨌든. Alright. So, 한번 볼게요. 제가 한 읽어볼게요 좀. Okay, so I'm not very close with my sister. I'm not very close with my sister. I think it's mainly because we just have very different lifestyles. 잠깐만. 그러네요. You're right. Sorry about that. It's, yeah, I'm still getting used to doing the live streams again. Right, so again, I think it's mainly because we just have very different lifestyles.
오케이. 이게 두 번째예요. 지금 이걸 보는 거예요. 요거요. Okay? So when we were growing up, we spent several years apart. She stayed with our uncle in Singapore for several years, and I think that's partly the reason why. 이런 식으로도 이유를, 그러니까 이유에 대한 얘기를 이런 식으로도 진짜 많이 해요. I think that's partly the reason why. 어떤 얘기를 먼저 한 다음에요. 어떤 이유가 될 만한 얘기를 한 다음에 I think that's partly the reason why. Okay? 자, 이거를 자연스럽게 우리말로 해석을 어떻게 할 수 있을까요? I think that's partly the reason why. 자연스럽게요. I think that's partly the reason why. partly면은요, 주된 이유는 아니에요. 이거 괜찮네요. 락힙합님, 이거 괜찮네요. 그런 이유도 조금 있을 것 같아. Yeah, this is good. 그것도 이유인 것 같아. 이것도 좋고요. 그게 이유 중에 하나지. One of the reasons, partly reason. 제가 지금 생각하고 있는 한국어 표현이 있거든요. 그것 때문이지 않을까는요. 너무 그거를 주된 이유로 얘기를 하는 느낌이에요. 이건 어때요, 여러분? 제가 생각한 게 하나 있거든요. 이건 어때요? 이거 어때요? 이거 어때요? 그것 때문인 것도 있는 것 같아. 그것 때문인 것도 있는 것 같아. 어때요? 저는 이게 좋던데. I think that's partly the reason. 그것 때문인 것도 있는 것 같아요. Yeah. 근데 이거는 이제 제가 생각했을 때 이거와 그 뉘앙스가 가장 비슷하다고 느껴지는 거예요. 오케이? 우리가 일상적으로 정말 쓸 것 같은 말. 오케이? 보세요. 그것 때문인 것도 있는 것 같다. 이 것 대신 이제 부분이라는 말이 들어갈 수 있을 것 같아요. 그것 때문인 부분도 있는 것 같다. 뭐 그렇게 볼 수 있지 않을까요? 그런 점에서 약간 partly랑 닮은 것 같아요. So I think that's partly the reason why. 뭐 그것 때문인 것도 있는 것 같아. Yeah. 그렇다는 것은요, 이거를 여러분이 누가 얘기를 한 것에 대해서 맞아, 그것 때문인 것도 있는 것 같아. 이렇게 약간 response를 보이기 위해서 쓰기에도 좋아요. 야, 뭐 이런 일이 있었으면, yeah, I think that's partly the reason why. 뭐 이렇게 또 얘기를 할 수 있겠죠. Okay. Okay. 안 보인다고요? Sorry about that. Okay. 이제 보이시죠? So I think that's partly the reason why. 그것 때문에 있는 것 같다. 뭐 이런 뉘앙스가 느껴져요, 저는. 다시 읽어볼게요. When we were growing up, we spent several years apart. 몇 년을 좀 떨어져서 지냈었다. She stayed with our uncle in Singapore for several years. 싱가포르에 있는 우리 삼촌이랑 몇 년을 같이 지내러 갔었는데 And I think that's partly the reason why. 그것 때문인 것도 있는 것 같다. 뭐가 그것 때문이에요? I'm not very close with my sister. 그쵸. 이것도 참 좋네요. 그 이유도 있는 것 같다. 네, 이것도 괜찮네요. I think that's good too. So 다시 읽어볼게요. I think it's mainly because. 그러니까 이게 주된 이유죠. Mainly because가 주된 이유예요. Okay? I think it's mainly because we just have very different lifestyles. 그냥 그 삶의 뭐랄까 lifestyle? You know what that means, right? We just have very different lifestyles. 그러면서 또 어떤 이유가 있느냐? When we were growing up, we spent several years apart. She stayed with our uncle in Singapore for several years, and I think that's partly the reason why. 자, 그 다음에 and I think I'm sure라고 할까요? Sure. And I'm sure some of it might have to do. 그냥 확실하게 얘기할게요. might라 하면은 I'm sure랑 어울리지 않으니까 I'm sure some of it has to do. I'm sure some of it has to do with the fact that she's a girl and I'm a guy. And I'm sure some of it has to do with the fact that she's a girl and I'm a guy. 이 세 개 중에서 아마 요게 가장 와닿지 않으실 거예요. I'm sure some of it has to do with the fact that she's a girl and I'm a guy. I'm sure some of it
has to do with the fact that she's a girl and I'm a guy. Okay. So, 자, 이거를 보면서요. 이거를 보면 이 전체적인 거 보면서 여러분 어떤 그 떠오르는 어떤 게 있나요? 여러분이 잠깐만 이거 한번 볼까요? 걔가 여자고 난 남자인 것도 약간 이유가 예, 뭐 그렇죠. 네. 뭐 그렇게 해석해도 괜찮을 거 아니에요. She's a lady and I'm a gentleman. I wouldn't say that. I would just say she's a girl and I'm a guy. 걔는 여자고 난 남자라서 거리가 있는 것도 같아? 거리 느낌이 아닌데. Has to do with the fact. 정말 많이 써요. 정말 많이 써요. Yep. 정말 많이 쓰는 거예요. Yeah. 나이가 좀 있는 성인이어도 girl이라고 할 수 있나요? I think so. Yeah, absolutely. I mean, yeah, there's nothing wrong with that. 네, 지금 이 have to do with는요. 그러니까 지금 이 표현을 지금 처음 본다라는 느낌을 지금 받고 계시는 분들은 제가 기억을 할 수 있다면 오늘 실시간이 끝나고 이 얘기가 나왔던 그 당시의 영상을 링크를 걸어 놓을게요. 거기서 제가 설명을 자세히 하는 부분이 있을 거예요. 오케이? 근데 이건 맞아요. 네, 연관성, 관련성을 얘기를 하는 거예요. 그러니까 그 부분을 좀 살려서 해석을 한다면 그녀는 여자고 나는 남자라는 사실이랑도 좀 그것도 좀 상관이 있는 것 같다. 이런 식으로 얘기를 함으로써 이유와 원인과 결과를 할까요? 어떤 이걸 연결하는 그런 거예요. 오케이? Right? 오케이. Some of가 it를 수식하나요? Yeah, absolutely. Absolutely. Yeah, some of it. Yeah, some of it. 그러니까 이게 이 some of가 사실 없어도 돼요. 이렇게 하면은 I'm sure it has to do with 이렇게 하면은 그러니까 이 some of를 왜 쓰는 거냐면 그게 전적으로 관련이 있는 게 아니라 그러니까 그 이유의 일부가 이거랑도 관련이 있을 수도 있다. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 그게 전적으로 이거랑 관련이 있는 게 아니라 내가 sister와 친하지 않는 이유가 이렇게 있는데 그 중에 일부는 이런 거랑도 관련이 있을 수도 있다. 이렇게 얘기를 하는 거죠. Does that make sense? 쌤, 뭐 느껴지냐고 물어보시려고 했나요? 궁금한데. 네? 무슨 얘기죠, 그게? I don't know what you're trying to say. Okay. 다시요. Again. I'm not very close with my sister. I'm not very close with my sister. 그리고요. 제가 이제 나중에 링크를 지금 누가 얘기해 주셨네요. 연습 가이드 44번이요? 네, 나중에 그거 한번 찾아보세요. 연습 가이드 44번이래요. 보시면은요. 지금 이 내용만 나와 있지 않고 그 사이사이의 전체적인 맥락을 위해서 좀 긴 지문이 나왔었을 거예요, 그때. 그래서 그걸 다 같이 보시면 더 좋아요. 지금 이거는 딱 우리가 지금 복습하고자 하는 표현들만 딱 나와 있는 문장들만 지금 써서 그렇지 그걸 보시면은 여러 가지가 나오는데요. 어쨌든 전체적인 맥락이 있으면 좀 더 전체적인 쓰임새 활용하는 방식이나 그런 맥락 이런 게 다 나올 거니까요. 오케이, 어쨌든 I'm not very close with my sister. I think it's mainly because we just have very different lifestyles. When we were growing up,
We spent several years apart. She stayed with our uncle in Singapore for several years, and I think that's partly the reason why. And I'm sure some of it has to do with the fact that she's a girl and I'm a guy. A girl and a guy can only be so close, right? 그렇지 않나요, 여러분? A girl and a guy can only be so close, right? Don't you think so? We can only share and communicate so much도 있네요. Yeah. 아, 혹시 그 지문에 이 얘기가 나왔었다고요? 아, 커튼 달고 계시다고요? 아, 제이 파크님 이사하고 오셔서 그러신 건가? 아까 누가 이사하셨다고 하셨는데. That's very controversial. Okay. We're all entitled to our opinions, right? 여자랑 남자는 그리 가깝지 않죠, 그죠? 그것보다는요, 이거를 다르게 얘기하면, 다르게 phrase 하면 무슨 얘기죠? 다르게 phrase를 하면 어떻게 말할 수 있죠? 아, 이거 여러분 꼭 알아야 되는 표현인데 정말 많이 쓰는 표현이라서요. 네, 맞아요. 이거죠. 이거는 한계를 얘기를 하는 거예요. 이거는 안 친하다가 아니에요. 친해질 수 없다라는 말이 아니라 친해지는 데는 한계가 있다라는 얘기예요. 오케이? 이 can only가요. 이거는 원어민들 사이에서 정말 많이 쓰이는 일상적으로 많이 쓰이는 표현이에요. 여러분이 이거는 꼭 알았으면 좋겠어요. 이거는 우리가 좀 의식적으로 덤벼서 정말 싫고 기분 안 나고 정말 이상하고 어색하게 느껴지더라도 시간을 좀 들여서 배울 필요가 있는 게 정말 많이 쓰거든요. 그리고 이거를 알면은 여러분도 분명히 많이 쓰게 될 거예요. 왜냐하면 어떤 뭐가 어떻게 될 수 있는 데에는 한계가 있다라는 얘기할 때 정말 많이 쓰는 거라서요. Can only. Okay? 이건 저희가 예전에도 여러 번 한국인의 뇌가 거부하는 뭐 여러 가지 표현들 제가 소개하는 그런 영상이 아마 있어서 거기서도 아마 다뤘었을 거예요. 맞나요? 제가 거기 그런 영상을 다룬 적 있나요? 약간의 반어법이 쓰이는 그런 게 있어요. Can only so much. 원어민에게는 자연스럽지만 우리에게는 상식을 벗어나는 표현 이거 찾았어요. 오케이, 뭐 저런 식으로 제가 제목을 지었었나 봐요. 되게 오글거리는 제목이네. 네, 어쨌든 한번 보세요. This is a very important expression. Okay? 아무튼 지금 얘기를 하다 보니까 갑자기 그냥 생각이 나서 한번 써봤어요. Okay? Alright. 오케이. 예문 더 보고 싶으신 분들은요. 그거 나중에 그거 보세요. 영상이 따로 제가 해놓은 게 있으니까요. 그거 한번 보시고요. 그거 보시면은요. 그때는 다른 선생님이 영상에 나올 거예요. 그때는 다른 선생님이었어요. 지금 보고 계시는 제가 아니라 그때는 it was a different teacher back then. So that'll be fun. Yeah. Okay. All right. Okay, that's it. 아무튼 그때 당시에 이런 걸 했었고요. 지금부터는요. 잠깐 지금 시간이 좀 애매한데. 지금부터는요. 조금 다른 걸 보여드릴게요. 약간 느낌이 좀 다른 내용이 될 것 같아요. Okay. 아니다. 그것보다요. 한 10분, 15분 정도 동안 여러분이 좀 했으면 좋겠어요. 아까 제가 하려다가 만 게 이거를 보다가 보니까 뭔가 나한테 이런 성향이 있는데 아니면은 내가 지금 어떤 상태다. 아무튼 뭐가 됐든 이유를 설명하고 싶은 갑자기 내용이 생각나신 분들 분명히 있을 것 같은데 한번 보여주세요. 여기서 썼던 이런 이유를 설명하는 방식을 활용해서 여러분에 대한 얘기를 한번 해보세요. 아니면 여러분이 본인 얘기가 아니더라도 다른 사람에 대한 어떤 이유 설명을 해보세요. Try it. 이유 설명을 해보세요.
여기 나와 있는 이런 거 있죠. It's mainly because I think that's partly the reason why. 뭐 세 개 다 안 하셔도 되니까요. 세 개 다 안 하셔도 되니까 I'm sure some of it has to do with 이런 거를 활용해서 실제 적용을 시켜서 한번 이유를 설명을 해보세요. 아무거나 좋으니까요. 여기 혹시 나와 있나? I'm very close to my brother. Okay. With, okay, to도 틀린 건 아니지. I'm very close to my brother. I think it's mainly because we have a similar lifestyle. Okay. While growing up, we lived together for about 20 years and seem to have a lot in common. Okay. That sounds great. That sounds great. That sounds great. My sister and I are not that close. It's mainly because we often fight over really stupid things. I hate her. Okay. Is this true? 송영님, is this true? 근데요, 송영님, 지금 이 얘기는요, sister랑 가깝지 않은 이유가 작은 것 가지고 싸우기 때문에라고 하는 거는 좀 약간 어색한 문장 흐름이에요. 왜냐면 사실 안 친한 거랑 자주 싸우는 거랑 결국은 그게 그거거든요. 그게 왜 그런지를 내용으로 이어가는 게 더 자연스러울 것 같아요. Try again. Try again. I can't get up early in the morning. I think it's mainly because I'm lazy. I'm sure some of it has to do with the fact that I have 저혈압. Oh, okay. You have low blood pressure? I see. Okay. 그게 main reason 아닐까요? It's mainly because you have 저혈압? See, mainly because of air pollution. I've had a sore throat. I see. Okay. I'm so sad the reason why my daughter is going to leave. I'm so sad the reason why I'm so sad. Okay. 뭐 예를 들어서 이 얘기를 좀 활용해서 해본다면요. 언제요? 뭐 그냥 지원할게요. A few weeks. 할게요. 오케이, 뭐 이런 얘기가 나올 수도 있겠죠. I've been feeling really sad lately. I think it's mainly because my daughter is leaving in a few. Mainly because I know my daughter is leaving in a few weeks. Yeah. I'm sure some of it has to do with the fact that I'm poor and my sister is rich. Okay, good. 뭐에 대한 이유를 설명하시는 건지 모르겠지만, okay, that's good. That's good. I've been sick since last Wednesday. I think it's mainly because I didn't wear a mask for a while and it made my throat dry. Oh, okay. All right. Let's see. My father and I aren't very close. I think it's mainly because my father is really hard on me. Was really hard on me when I was growing up. I'm sure some of it has to do with the fact that he wasn't at home a lot. Okay. Some of it 그렇다면은요. Some of it also has to do with 라고 하는 것도 괜찮겠네요. Some of it also has to do with the fact that he wasn't home a lot. All right. I work every day, but I have difficulty losing my weight. I work out every day인가요? 김호익님 혹시? I work out every day, but I have difficulty losing my weight. Losing weight 많이 하지 말고요. I think it's mainly because I eat late. Oh, you eat late at night. I see. Okay. My brother and I are also not that close. I'm sure it has to do with the fact our age gap. 지금 이 부분을 얘기를 하려면요. I'm sure it has to do with the fact that there's quite an age gap between us.
이런 식으로 하셔야 돼요. 좀 말이 길어지는 건 맞는데 길어진다고 나빠지는 게 아니에요. I'm sure it has to do with the fact that there's quite an age gap between us. I'm sure it has to do with well, not entirely, right? I'm sure some of it. 이 좋겠네요, 여기서도. I'm sure some of it has to do with the fact that there's quite an age gap between us. 우리 사이에 age gap이 꽤나 있다. 그쵸? age gap이 꽤나 있다라는 사실이랑도 뭔가 분명히 상관이 조금은 있을 거다. 이렇게 얘기를 하는 거죠. Okay? I'm sure some of it has to do with the fact that there's quite an age gap between us. 그냥 최근 거 하나 볼까요? My brother and I are not close. I'm sure some of it has to do with the fact that we have no common concerns. Common concerns. Interests, maybe? Common interests? 가 좋겠네요. Common interests. Yeah, that's right. I don't get to meet my old friends as much as I used to. 첫 문장 너무 좋고요. It's mainly because we live in long distance보다는요, far away from each other. Yeah, we live far away from each other. I'm sure some of it has to do with the fact that our personalities have changed. Yeah, okay. 아니면은 to do with the fact that we've spent many years living very different lives. 뭐 이렇게도 할 수 있겠네요. I'm sure some of it has to do with the fact that we've spent many years living very different lives around different people. 뭐 이렇게도 약간 그렇죠. 그러니까 다른 생활을 많이 한 거죠. Yeah. 동털모님, I'm not good at English. I think it's mainly because I was afraid of it. When I was a high school student, I gave up studying English. I think that's partly the reason why. Partly the reason why 쓰신 분 있네요. Okay, very good. Very good. I used to not be close with my sister, but we have been closing to each other. We've been getting closer. We've gotten a lot closer. We've gotten a lot closer as we get older. I think as we got older, I think it's mainly because we started to understand our different personalities. Okay, that sounds good. That sounds good too. Jenny, my husband wants to move to Jeju. Whoa, but I don't want to. I think it's mainly because it's windy. It's windy because of the weather. 좀 더 generalize it because of the weather. These days, I get drunk easily and I have a hangover often. I think it's mainly because I'm getting older. Okay, I see. I'm getting overweight these days. I think it's mainly because I crave snacks too much and partly because I don't work out. And some of it has to do with the fact that it's running in my gene. Oh, you mean it runs in the family? I guess you could say obesity runs in the family. I guess you could say that. 만약에 obesity라는 말을 쓰는 게 좀 불편하시면은 I think it's 뭐였지? Some of it has to do with the fact some of it has to with the fact that it runs in the family. Many of my family members and relatives are overweight. 뭐 이렇게도 얘기할 수 있고요. Yeah. So some of it has to do with the fact that it runs in the family. Many of my family. 이런 부연 설명이 좀 같이 나와주면 좋을 것 같아요. Okay. 잠깐만요. 이거 없애야 되겠네요. 과자 분석이요? 방금요? 방금 그분? 과자 분석이었어요? I have a nosy neighbor. Noisy가 아니에요, 여러분. I have a nosy neighbor. It's mainly reason because it's mainly
reason이 빠져야 돼요. It's mainly because they have a night shift work and I think some of it has to do with the fact that they are a little bit careless. noisy요. nosy가 아니라 nosy면은 참견하는 그럼 뭐라고 하지? 그 참견하는 그러니까 그 오지랖이라고 하나? 오지랖이 심한 그런 걸 이제 nosy라고 하고요. noisy면은 이제 시끄러운이죠. noisy. noisy. I have a noisy neighbor. It's mainly because they work late nights. They work late at night. And I think some of it has to do with the fact that they are a little bit careless. Okay. All right. I see. All right. 둘 다 싫다고요? Whoops. 둘 다 싫으시다고요? 오지랖도 싫고 시끄러운 것도 싫고요. I see. I have a neck disc. I think it's mainly because I think it's mainly because I strained my neck by watching Live Academy. Okay. All right. It's mainly라고 할 때요. It's mainly because of 대문자로 할 필요 없고요. It's mainly due to. It's mainly in order to. It's mainly so that 뭐 여러 가지로 쓸 수가 있어요. 다 쓸 수가 있어요. It's mainly because는 네, 쓰기 나름이에요. It's mainly because of, it's mainly due to, it's mainly in order to. I loved my job. It was a demanding job. Tough. tough라고 잘못 쓰신 것 같다. It was a demanding job, though. Recently, I decided to quit my job. It's mainly because I became tired of the relationships with people and the cultural norms in Korean society. And, okay, good. And I'm sure some of it has to do with the fact that left me feeling burned out. Okay. 지금 이거는 추가적인 이유가 아니라 좀 전에 설명하신 이게 다 합쳐져서 and all of that has left me feeling burnt out. 이런 얘기를 하시려고 했던 것 같아요. Good. That's very good. 잘하셨어요. Very, very good. Yeah. I just passed my exam today. I studied hard, but I'm sure some of it has to do with my prayer the day before. Wow. Okay. All right. Well, if that's how you feel it, that's great. Okay. 근데 my pray는 안 되고요. My prayer. 기도의 명사형이 prayer죠. I've been feeling good lately. I think it's mainly because I'm going to go on a trip to Thailand. Wow, that's great. When are you leaving? It's mainly because of windy는 안 돼요. Of 뒤로는 명사만 와야 돼요. 그래서 예를 들어서 mainly because of the weather 이렇게 하는 건 괜찮고요. windy라고 할 거면은 이거를 활용해서 it's mainly because it's very windy there. 뭐 그런 식으로 얘기를 한다든가요. I'm really hoping to move. My place 할 필요 없어요. I'm really hoping to move. It's mainly because I moved the company where I work. I relocated my job. 이렇게 하면 좋을 거예요. I relocated my job and taking a subway for a long period of time. It has me sick. Okay, and I think that's partly the reason why. Okay. 저라면요, I'm really hoping to move. It's mainly because I relocated my job and I have been taking the subway. I've been spending a lot of time on the subway. 뭐 이렇게요. I've been spending a lot of time on the subway and it has me sick. 좋고요. And I think that's partly the reason why. Okay, very good.
It's mainly because yeah. I've been feeling my body getting heavier lately. Okay, I think it's mainly because I've gained some weight recently. Oh, okay. So literally, it's not just a feeling that your body has gotten heavier. You've literally gotten heavier. I see. Okay. If that is true, then I'm sure it's perfectly natural for you to feel like your body's feeling heavier. My husband is too nice to me. Wow. Okay. I think it's mainly because I've been living almost 30 years with his mother, your mother-in-law. Oh, I see. Okay. So you're guessing that your husband might be feeling some sort of guilt because of that? And just to make up for that, he's being extra nice to you? Okay. Or maybe he just loves you so damn much. Maybe he just loves you so damn much. That's why. Maybe that's why. Wow, you've been living with your mother-in-law for 30 years? That's a long time. That's a long time. My friend and I are kind of like family. Okay, I think it's mainly because we have been together since kindergarten. Wow, that is pretty awesome. Like, not on and off? Like, consistently? Throughout all these years? 수봉씨님, are you like a middle school student? 수봉심님이 아니라 심수봉님이라고 해야 되나? Are you like a middle? You're not like a high school student, right? You're like maybe my age? That's a really long time. That's a really long time. Like consistently since kindergarten? You're 48. Okay, so you're just a little older than me. We're pretty much the same age, you and I. Since kindergarten, that's a long time. That's a really long time. He felt some pains in his neck. I think it's mainly because he's been watching his phone lying on bed. Okay, he's been using his phone, not watching his phone. watching his phone이라고 하면 어떤 느낌이냐면 he's been watching his phone이라고 하잖아요. 그러면 이렇게 폰이 있으면은 이렇게 놓고 내 폰을 이렇게 보고 있는 거예요. 오케이, no. 이렇게 하고 있는 거면은요, 이거를 본다라고 이제 흔히 우리말에서 그렇게 얘기하는 것 같은데 보통 영어로 얘기할 때는 그걸 이용하는 거죠. 오케이, 중간중간에 막 이렇게 뭐 터치도 하고 할 테니까 he's been using his phone in his bed. I'm sure some of it has to do with the fact that he's been using a computer so much time. Using a computer so much time? 약간 아쉽네요. Using his computer so much time. 어떻게 하는 게 좀 더 자연스럽죠? 이렇게 하셨나요? 잠깐만, 어떻게 하셨더라? He's been using a computer so much time. A computer라고 하셨구나. 그쵸, 이거죠. 이거죠. 잠깐만, 나 지금 뭐가 잘못 눌렀어. 잠깐만요. 나 지금 누구 추방했나? 이게 저번에 있었던 오류가 아직도 일어나거든요. 그러니까 여러분의 이걸 댓글을 띄우려고 누르면은 이게 우클릭으로 인식을 해서 잠깐만. I hope not. 아닌가? 아니면 누군가를 지금 moderator로 등급해버렸나? Anyway. Okay. 어쨌든 이거죠. Some of it has to do with the fact that he's been spending so much time on the computer. That's much better. That is much better. 혹시라도요, 지금 보고 계시는데, 괜찮은 것 같은데. Okay. I love this warm season simply because of not having to wear a lot of clothes as much compared to
winter season, and some of it has to do with the fact that I can enjoy this weather much freely. Much more freely? Much more freely? Yeah. Okay, that sounds good. 특히 그 뒷부분이 좋아요. 중간도 괜찮아요. Simply because of not having to wear good. That sounds good. A lot of clothes. Okay. 근데 비교급이 약간 아쉽긴 한데 뭐 전반적으로 좋아요. It's good. I can completely understand what you're trying to say. Recently, my husband getting more handsome than before. I think it's mainly because he gets skincare at the dermatologist, and he gets enough sleep. It's partly the reason why. Okay, wow, that's great. Your husband is becoming more handsome. That's awesome. It's mainly because of the pandemic that we had to cancel our travel plans. Okay, I see. It's mainly because of the pandemic that we had to cancel. 지금 이 문장 맞는 문장이에요, 여러분. Yeah, it's mainly because of the pandemic that we had to cancel our travel plans. 우리 travel plans를 취소를 해야 했었던 게 팬데믹 때문인 게 가장 컸어. 약간 이런 식으로 얘기를 하는 거예요. Let's see, Kimni. I've been so into physics, which I was really bad at, and even I hate it when I was in school. I think it's mainly because of Nolan's movie Interstellar. Oh, okay. That's cool. So, more specifically, astrophysics or just physics in general? I could get married with I think it's mainly because my friend introduced me. I could get married with my wife. 이건 내 와이프랑 결혼할 수 있었다. 여기서 could는 안 맞고요. was able to가 좋겠네요. I was able to marry my wife. I was able to marry my wife. I think it's mainly because my friend introduced me to her. And 여러분 잠깐 이거 보시겠어요? 여러분 잠깐 이거 보세요. 지금 쓰신 것 중에 I think it's mainly because는 안 맞아요. 이것보다 더 어울리는 게 있어요. 하나 여기다 추가해야 되겠네. It's mainly because 지금 이 맥락상 it's mainly because가 뭔가 이상해요. because 대신에 때문이다. 친구 때문인 게 아니라 지금 이 맥락을 고려했을 때 더 어울리는 말이 있죠. 그쵸? 때문이라고 하는 것보다. 그쵸? 복숭아님. Very good. 복숭아님이구나. 원래 복숭아님이었나요? 지금까지 복숭아님인 줄 알았네. 네, 어쨌든 복숭아님. 누가 혹시 계정 들어가서 바꿔놨나? Do you have like a cute grandkid that likes to mess with your Google account? 어쨌든 thanks to를 이런 식으로 또 쓸 수가 있어요. Yeah. So it's mainly thanks to 라고 하면은 덕분이다. 때문이 아니라 이제 덕분이 되는 거죠. 그렇죠? 그래서 지금 좀 전에 그 맥락에서는 그게 잘 어울리겠죠. 그렇죠? So I was able to marry my wife and I think it's mainly thanks to my friend introducing me to her and I'm sure some of it has to do with our age. Okay. All right. I see. That's good. Okay, 이거 하나만 더 보고 잠깐 쉴게요. I'm feeling very worried. It's mainly because the spring get warmer than last year's, and as a result, all flowers bloomed at the same time. Oh, okay. I see. I understand. Okay. Okay. All right, let's take a break. And when we come back, I have another thing that I want to show you. But before that, let's take a quick break, okay? All right. 지금 48분이죠? I'll see you back here at 5 to 10. 10시 10분 전에 다시 여기 모일게요. I'll see you back here at 5 to 10. Growing up, I was a weird kid. See, no matter what I ever did, all the normal guys would never quit poking fun at me. Mama tried to make me regular. She said the Lord above was testing her, 'cause
As I grew more and more peculiar, unashamedly. When people say that I'm a strange duck, 이거 어떻게 얘기하는 게 맞죠? sure I'm a little different. 어제 50살 됐다 어떻게 얘기하죠? So don't go frittering away your sympathy. How do you say this? Ain't nothing wrong with me. I consider it good luck that I was born a strange duck. 최영수님 무슨 메시지가 떴었는데 제 이름 옆에 없던 게 뜨면 좀 이상해요. 잠깐만. 오케이 이제 됐죠. 제가 최영숙님을 그 뭐라고 해야 돼? 약간 그 채팅 반장으로 제가 등급을 해버렸었어요. 매니저로. 야. Moderator. 그쵸. 아무런 전치사 없이 I turned 50라고 해야 돼요 원래. I turned into도 아니고요. I turned 50. Okay? 써나님, you turned 50 yesterday? Wow, that's amazing. You turned 50 yesterday. You look nothing like 50 years old. It's amazing. Yeah, congrats. A new chapter in your life, right? How many? Just the one. Just the one on my right wrist. Yeah, 50's young. 50 is young. I turned 계란 한 판? You mean 30? Is that what you're trying to say? You turned 30? 저는 60, 70대 어르신께 영어 가르칩니다. Oh, interesting. Okay. It's not gonna be easy though. Today's your first day joining this live stream. Wow, welcome to the live stream. Welcome aboard. It's good to have you here. Yeah, it is raining outside. I think I can hear it. 30 is a cute age. 오전에 제가 처음 쌤 강의를 들었을 때 내가 제일 나이가 많은 거 아닌가 생각했는데 저는 그냥 보통이네요. How old are you, 우정아님? 자, 내가 몇 살이지? How old am I? 40, 41, 42? I don't really know. 42? You're 65? Sunflower name? Yikes. Wow. Okay, still that's like you're in your prime. You are in your prime. 그래서 제가 상대적으로 많이 아가야 같아요. 어르신들 영어 가르치면 늘 보람이 넘칩니다. That's awesome. Yeah. I got a question. What do you feel is the best investment for your future? Or what do you think is the best investment for you? What do you feel is the best investment? What do you think is the best? They're both correct. They're both good. They're both good. 나는 이걸 보는 게, 읽는 게 재밌었어, 흥미로웠어 할 때 쓰는 표현이 있을까요? 지금은 It's interesting for me to read 썼는데요. No. 이거 답해 주실 분. 어떤 동사가 가장 좋을까요? 저도 이렇게 생각해요. Enjoy. 이것도 괜찮아요. I had fun reading this. 과자 분쇄기님, I had fun reading this. 이것도 좋은데 그냥 enjoy라고 해도 충분해요. I really enjoyed this. I enjoyed this.
아니면 심지어 거기다가 reading을 넣어도 돼요. I really enjoyed reading this. 해도 돼요. 중요한 건 enjoy예요. 제 남편이 경제학 전공자입니다. Wow. That must be really useful. That must come in really handy. Yeah? Because like everything is about economics, right? All right. Okay, let's get started again. TZM Channing, how was the game? How was the game? 이거 저희 배웠죠? 어떻게 될까봐 걱정이다. 배웠었죠? How do we say this? 무슨 조합으로 써야 되죠? 그쵸? worried랑 might의 조합으로 쓰는 거죠. worried랑 might 조합으로요. I'm worried I might wake... no. Yeah, I might wake up my kids 보다는요. I'm worried my kids might wake up. 이게 좋죠. I'm worried my kids. worried 내지는 그쵸. afraid도 좋죠. I'm afraid my kids might wake up. Yeah. 지금 I'm afraid 이 뭐뭐 할까봐 어떻게 뭐 걱정이 돼 이런 얘기 할 때요. afraid랑 might, worried랑 might 이 조합으로 이렇게 이분들이 말을 할 수 있는 이유. 유일한 이유는 이분들은 이거를 많이 해봐서예요. 오케이? 많이 해봐서예요. 그걸 꼭 기억하세요. Okay, let's get back to it. 제가 얼마 전에요. 그 어떤 그 TV 프로 그것이 알고 싶다였나? 아니면 뭔가였던 것 같은데 그걸 보면서 어떤 장면을 보면서 제 머릿속으로 제 스스로랑 대화를 약간 해봤는데 어떤 대화였냐면 그러니까 어느 아이가요. 그것이 알고 싶다가 아니었나? 아무튼 어떤 아이가 그 어떤 문제가 있는 어떤 그 행동이나 그런 그 성격 면에서 어떤 문제가 있는 아이에 대한 얘기가 있었는데 그 아이를 보면서 그 부모를 탓하는 사람들의 어떤 그런 의견, 그런 목소리들을 보면서 혼자서 머릿속으로 생각했던 그런 게 있었어요. 오케이? 그게 뭐였냐면 지금부터 보여드릴게요. 오케이, 제가 몇 번 읽어볼게요. I don't think it's as simple as the parents should have done a better job of raising them. I don't think it's as simple as the parents should have done a better job of raising them. 이해되세요? Can you understand this? I don't think it's as simple as the parents should have done a better job of raising them. 오케이. 무슨 뜻이죠? I don't think it's as simple as the parents should have done a better job of raising them. What does this mean? 타자 빠르신 분 좀 쳐주세요. 그쵸? 딱 이거죠. 골드킹님, thank you very much. 부모가 잘했어야지. 그러니까 좀 더 이걸 살려서 한다면 부모가 더 잘 키웠어야지 라고 할 수 있을 정도로 그냥 단순한 문제는 아닌 것 같다. 그 얘기죠. 오케이? 부모가 자식을 잘 키운다라는 것이 그렇게 간단한 문제가 아니다. 그거랑은 약간 느낌이 달라요.
그건 약간 이건 지금 그러니까 이렇게 지금 말을 하는 사람들이 있는데 이렇게 주장하는 사람들이 있는데 이거에 대한 얘기예요. 이렇게 말을 해도 될 정도로 그 정도로 그만큼 간단한 것 같지가 않다라는 거예요. Okay? Yeah, good. Okay. Alright, good. So 그 의미를 생각하면서 제가 몇 번 읽어볼게요. I don't think it's as simple as the parents should have done a better job of raising them. I don't think it's as simple as the parents should have done a better job of raising them. 라고 했더니 옆에 앉아있던 사람이 I agree 라고 하면서 It is a very important part. There's no denying that. But there's so much more beyond parents' control. 라는 얘기를 했어요. 넘길게요. Okay, I agree 하면서요. I agree. It is a very important part. It is a very important part. There's no denying that. But there's so much more beyond the parents' control. I agree. It is a very important part. It is a very important part. There's no denying that. But there's so much more beyond the parents' control. Does that make sense? I agree. I agree. It is a very important part. There's no denying that. But there's so much more beyond the parents' control. Okay. 케일리피님, 같은 생각이야. 매우 중요해. 부정할 수 없어. 그러나 부모의 통제 이상의 뭔가가 있어. 많다가 좋죠. 그렇죠? 까미유님, 그건 중요하지. 나는 그것을 부정하지 않아. 나는 그것을 부정하지 않다보다는요. There's no denying that. 이거 꽤 중요한 표현인데요. There's no denying that은 그거는 부정할 수 없는 사실이다라는 말에 좀 더 가까워요. 그러니까 내가 부정하지 않는다는 아니고요. 이거는 좀 더 generalize를 하는 거예요. 오케이, 그거는 부정할 수 없다. 오케이. Right. So I agree. I agree. It is a very important part. There's no denying that. 오케이. 지금 이거는 앞에서 한 말을 뒷받침해 주는 거죠. 중요하지. 그건 절대 부정할 수 없어. But there's so much more. There's so much more beyond the parents' control. 그 부모의 통제 밖에 있는 것들이 너무나도 많다죠. There's so much more. Okay? There's so much more. 궁금한 게 왜 but가 들어가는 걸까요? 같은 맥락인 것 같은데. 우리말로 근데라고 해석해요. 근데. 중요하지. 맞아. 나도 같은 생각이야. 정말 중요한 부분이지. 절대 부정할 수 없어. 근데라고 해도 되잖아요. 근데 부모 통제 밖에 있는 게 너무나도 많아. 오케이? 되잖아요. 그러니까 이거를 너무 수학적으로 생각하지 말고요. 뭐 이 같은 맥락이 수학적으로 생각하지 말고요. 한번 해석을 해보세요. 그 내용으로서 한번 봐보세요. 오케이. J Park name. Beyond the parents' control is my takeaway for today's lesson. That's good. That's very good. 이런 식으로 여러분이 개인적으로 좀 더 인상 깊게 받아들이는 이런 게 있으면 좋아요. Okay? 그리고 어떤 얘기를 하고 나서 절대로 부정할 수 없다라는 어떤 그런 얘기를 하면서 이런 얘기를 거기에 이어서 하는 거 이런 거 그 준비해 뒀다가 딱 그런 얘기를 할 때 딱 꺼내서 쓰면 좋아요. 오케이? Alright. 그랬더니 C라는 사람이 옆에서 C라는 사람이 I know, right? Like a parent can do all the right things. And a child can still grow up to have behavioral issues. I know, right?
Like a parent can do all the right things and the child can still grow up to have behavioral issues. I know, right? Like a parent can do all the right things and the child can still grow up to have behavioral issues. 여기서 이 문장 여러분 잘 외워두시면 좋을 것 같아요. 여기서 이제 중요한 거는 can do all the right things and something can still happen. 여기서 중요한 거는 you can do all the right things and still and you know something can still happen. 기본적으로 약간 이런 패턴이 지금 들어가 있는 거예요. 오케이? 그러니까 해야 될 일을 제대로 다 해도 어떤 일이 그래도 어떤 일이 벌어질 수 있다라는 그런 얘기예요. 오케이? So I know, right? 거기에 이제 그 I agree랑 비슷한 얘기예요. I agree, yeah, I know, right? 그치? 맞아 하면서 like 하면서 이제 예를 하나 드는 걸 또 다른 예를. A parent can do all the right things and the child can still grow up to have behavioral issues. 네, 맞아요. 일단 지금 이 and, but가 아니라 and를 쓰는 것에 너무 걱정 안 했으면 좋겠어요. 너무 걱정 안 하, 그 나무에서 떨어지세요. 오케이? Alright. 그러니까 이게 왜 and인지를 그냥 간략하게 설명할게요. 사실 설명하는 게 별로 의미가 없어요. 왜냐면 설명을 해도 어차피 와닿진 않아요. 오케이? 근데 왜냐면 이렇게를 하면서도 그러니까 이 일이 그냥 동반하는 거예요. 이렇게 했는데 이런 일이 벌어지는 게 아니라 이러면서 그냥 이것도 같이 일어나는 거예요. 그냥. 이거는 그냥 이 표현 방식의 일부라고 그냥 생각하셔야 돼요. 오케이? 이 일이 그러니까 요 결과가 얘랑 동반한다 약간 그런 느낌이고요. Right? Okay. All right. I know, right? Like a parent can do all the right things and the child can still grow up to have behavioral issues. Okay. 그리고 이거를요. 또 어떤 식으로 제가 처음에 어떤 식으로 얘기를 했다가 phrasing을 약간 다르게 했냐면 이렇게 했었어요. A parent can do all the right things and still end up with a child with behavioral issues. 내가 이걸 왜 바꿨더라? 이것도 괜찮네. 써놓고 나는 보니까. Okay, anyway, 뭐 이것도 나쁘지 않네요. 왜냐면 이제 end up with를 또 활용할 수 있는 기회가 또 생기잖아요, 그렇죠? So, a parent can do all the right things and still end up with a child with behavioral issues. Okay? Anyway, 다시 볼게요. I know, right? Like, a parent can do all the right things and the child can still grow up to have behavioral issues. A parent can do all the right things and still end up with a child with behavioral issues. 오케이. 근데 뭐 결과적으로는 이걸로 선택을 했는데 이것도 나쁘진 않아요. Alright. 다시 한번 볼게요. 처음부터요. So, I don't think it's as simple as the parents should have done a better job of raising them. 누가 이렇게 의견을 냈어요. I don't think it's as simple as the parents should have done a better job of raising them. 그랬더니 B가 I agree. It is very important. It is a very important part. There's no denying that. But there's so much more beyond the parents' control. 라고 했더니 옆에서 C가 I know, right? Like a parent can do all the right things and still 아니다. And the child can still grow up to have behavioral issues. Okay. Okay.
한번 볼까요? You can do all the right things and still end up with meeting with the 빼세요. Catherine Kim님. You can still end up meeting bad customers. Yeah. Yeah. Or that's right. Yeah, you can do all the right things and still end up getting in trouble at work. Yeah. That's right. That is right. 돔구장님, 지금 there's no denying 이거는 그냥 하나의 표현으로 외우셔야 돼요. There's no denying. There's no denying. 이건 그냥 하나의 표현이에요. There's no denying that. Okay? 그냥 외우는 수밖에 없어요. I can do all the right things. Yeah, I can do all the right things and still end up gaining weight. And still gain weight and still end up gaining weight. Yeah. Yeah. Let's see. Still grow up with가 더 좋아요. With behavior issues, not having. Yeah. 가 행동 이슈를 가지기 위해서 잘하다 느낌인데 착각이겠죠? 네? Grow up to have behavioral issues? 행동 이슈를 가지기 위해서? No. No. 보세요. 이거는요. Grow up to something. Grow up to become someone. 그러니까 이 to는요. 그냥 로에랑 거의 비슷한 거예요. 뭐뭐로 grow up to. In order to의 to가 아니에요. Grow up to something. Grow up to something. Yeah, grow up to, 근데 이제 이런 식으로 그냥 많이 써요. 오케이? 자라서 뭐가 되는 거예요, 그냥. 자라서 뭐가 되다. 아니면 뭐를 하게 되다. 오케이? 그쵸? 이런 거죠. Yeah, I grew up to be an English teacher. He grew up to become an astronaut. 뭐 등등등. Yeah. Okay. 자, 볼게요. All right. Next. 그랬더니 D가 옆에 있다가 D 맞나요? D가 옆에 있다가 Exactly. Exactly. And the other way around is true as well. I've seen plenty of cases where good people come from horrible homes라고 할까요? Families보다 homes가 낫겠네요. Exactly. And the other way around is true as well. I've seen plenty of cases where good people come from horrible homes. And the other way around, 그 반대의 경우라는 것은 여기서 얘기했던 a parent can do all the right things and the child can still grow up to have behavioral issues. 라고 했던 것의 반대를 얘기를 하는 거죠. The other way around is true as well. 또 마찬가지로 사실이다. I've seen plenty of cases where 여러분 이거 외우고 두시면 좋아요. I've seen plenty of cases where good people come from horrible homes.
I've seen plenty of cases where 이렇게 되는 이런 경우도 나는 충분히 많이 봐왔다. 이 얘기죠. 오케이? Exactly. 맞아. 지금 exactly도 나왔고요. 이것도 다 색깔을 입혀볼까요? Exactly도 나왔고요. I know, right? 이게 가장 약간 casual한 느낌이지만 뭐 거기서 거기예요. 그리고 I agree 뭐 이런 것도 있고요. 잠깐만 색깔이 다 다르네 지금. Give me a second here. Okay. 다시 한번 볼게요. Exactly. And the other way around is true as well. I've seen plenty of cases where good people come from horrible homes. 다시 볼게요. 처음부터요. So, 어떤 얘기를 하다가 뭔가를 보다가 I don't think it's as simple as the parents should have done a better job of raising them. I don't think it's as simple as the parents should have done a better job of raising them. 라고 했더니 B가 I agree. It is a very important part. There's no denying that. But there's so much more beyond the parent's control. C가 I know, right? Like a parent can do all the right things and the child can still grow up to have behavioral issues. 라고 했더니 D가 yeah, exactly. And the other way around is true as well. I've seen plenty of cases where good people come from horrible homes. Okay. 그런가요? 그분이 그런 경우인가요? All right. The other way around is true as well. Mm-hmm. I've seen plenty of cases where, right. 네, vice versa도 되죠. vice versa라고 하는 경우는 C가 하기에 좋겠네요. 그러니까 예를 들어서 a parent can do all the right things and the child can still grow up to have behavioral issues and vice versa 라고 하면은 쓸 수 있겠죠. Yeah. 물론 D가 할 수도 있겠죠. Exactly. And vice versa. 뭐 이렇게 얘기를 하면서 이 자리에 and vice versa 할 수 있겠죠. Yeah. I've seen plenty of cases where good people come from horrible homes. No. Conversely, I guess you could, but I don't think I would say it sounds a little too formal. It sounds a little too formal. Yeah. The other way is true as well. The other way. 근데요, the other way는요, 약간 그 반대의 경우라기보다는 다른 방법? 그 다른 방법도 약간 이런 느낌이거든요. 그쵸? way around가 안 붙으면은 방금 언급된 거를 뒤집어 놓고 생각한다라기보다는 다른 way, 다른 방법에 대한 얘기로 들릴 수가 있어요. 그래서 저라면 그렇게 안 할 것 같아요. 물론 그렇게 해도 어느 정도 의미는 통할 것 같긴 해요. I think, in most cases. 왜냐면 맥락이 있으니까. 근데 저라면은 I would say the other way around. I've seen plenty of cases where 이렇고 한 경우는 충분히 많이 봤다. 생각해 보세요. 그게 그 생각하는 과정이 지금 이 언어와 나를 연결시켜주는 과정이기 때문에 꽤 중요해요. It's kind of important. The other way around? Yeah. Okay, so I think 방향성보단 방법으로 느껴져. 네, 약간 그런 느낌이 있어요. 잠시만요. The other way around is true. 다음에 as well를 빼면 어색할까요? 빼면은요. 그 우리말이 어떻게 되냐면 그 반대의 경우는 사실이다. 내지는 그 반대의 경우가 사실이다처럼 돼요. 그 반대의 경우도 사실이다라고 하려면 as well가 있어야 돼요. The other way around is true as well 할 때 그 as well가 그것도 사실이다거든요.
그래서 저라면 웬만하면 할 거예요. 물론 네, 누구죠? 민경선님이 아니야, 난 반대일세. 난 그 말 안 할래 하면은 I can't do anything about that. 근데 저는 웬만하면 할 것 같아요. I would almost always say it. Yeah. 자, 수리님이 지금 저희 딸이를 지금 2번 얘기하셨거든요. Is there something important you'd like to share with us? 저희 딸이 선생님 누구시냐 물어서 빨간 문자 쌤이라고 알려줬더니 선생님이 인디언 되셨다고. Yeah, sorry about the Indian look. I was kind of going for the hippie look, but somehow I turned out to be in. Maybe it's because I have dark skin. I don't know. Maybe that's why. endup이 입에 안 붙는 이유는 딱 하나예요. 많이 안 써봐서. Yeah. 그거를 아무리 외부에서 강의를 통해서 보고 다른 사람이 쓰는 걸 아무리 듣고 보고 설명 많이 들어도요. 내가 안 써버릇하면 절대 입에 안 붙어요. Same thing. Yeah. 엔드업 자주 써보세요. 아주 좋은 것 같아요. Okay. Alright. Okay. That's it. That's it. 사실 이 뒤로 조금 더 있긴 한데요. I think we've covered all the important ones. Yeah. 처음부터 다시 한번 볼게요. 이거 넘길까요? Okay. So A가 이런 얘기를 해요. I don't think it's as simple as the parents should have done a better job of raising them. I don't think it's that simple. It's not as simple as 다다다다. 지금 이것도 꽤 많이 쓰는 표현 방식이에요. 이것도 처음에 얘기했죠. 이러하다라고 그렇게 그냥 단정 지을 수 있을 정도로 그렇게 간단한 문제가 아니다. 이런 얘기할 때 정말 많이 쓰는 표현 방식이에요. It's not as simple. It's not as simple as the parents should have done a better job. 많이 쓰는 거예요. I don't think it's as simple as the parents should have done a better job of raising them. I agree. It is a very important part. There's no denying that. But there's so much more beyond the parents' control. 라고 했더니 C가, I know, right? Like a parent can do all the right things and the child can still grow up to have behavioral issues. Yeah, exactly. And the other way around is true as well. I've seen plenty of cases where good people come from horrible homes. Yeah. Again. I don't think it's as simple as the parents should have done a better job of raising them. Do a better job of 이것도 여러분 기본적으로 이건 정말 기본적으로 알고 있어야 되는 표현이고요. Do a better job of ing. I don't think it's as simple as the parents should have done a better job of raising them. I agree. It is a very important part. There's no denying that. But there's so much more beyond the parents' control. I know, right? Like a parent can do all the right things and the child can still grow up to have behavioral issues. A parent can do all the right things and still end up with a child with behavioral issues. Exactly. And the other way around is true as well. I've seen plenty of cases where good people come from horrible homes. Yeah. Should have had good job? No. No. 왜냐면 그렇게 하면 이제 좋은 직업을 가졌어야 했다라는 거잖아요. 근데 지금은 좋은 직업을 갖는 게 아니라 do a good job. 그러니까 뭐랄까 맡은 일을 제대로 수행하다라는 그런 맥락이기 때문에 이건 have a better job가 아니라 do a better job. 그러니까 할 일을 더 잘 해내는 거. 이게 do a better job이죠. Okay? as 문장이요.
이건 어때요, 그러면은? There's a lot of people saying that the parents should have done a better job of raising them. But I don't think it's that simple. 이건 어때요? 이건 어때요? There's a lot of people saying that the parents should have done a better job of raising them, but I don't think it's that simple. There's a lot of people saying that the parents should have done a better job of raising them, but I don't think it's that simple. 이게 결국 같은 얘기예요. 결국은 같은 얘기예요. 결국은 같은 얘기고 이렇게 얘기를 하는 게 좀 더 뭐랄까 좀 더 캐주얼한 느낌이 있죠. 좀 더 그러니까 진짜 원어민들이 이렇게 막 앉아갖고 얘기를 하다 보면은 이렇게 얘기를 물론 할 수도 있겠지만 이렇게 얘기를 하는 경우가 더 많을 것 같아요. In real conversation situations. Okay? 그렇죠. 이제 독해를 하는 영어를 외국어로 배우는 우리 입장에서 이제 독해를 하기에는 이게 훨씬 쉽죠. 이거는 굉장히 회화체스러운 느낌이 확 나고요. 이게 이제 훨씬 독해를 하기에는 더 쉽죠. That's absolutely true. Yeah. 그러니까 뭐 이렇게 뭐 연습은 뭐 둘 다 하세요. 그냥 다 하세요. Okay? 둘 다 하세요. 어쨌든. Yeah. So there's a lot of people saying that the parents should have done a better job of raising them, but I don't think it's that simple. 이거랑 it's basic. I don't think it's as simple as the parents should have done a better job of raising them. I agree. It is a very important part. There's no denying that. But there's so much more beyond the parent's control. I know, right? Like, a parent can do all the right things and the child can still grow up to have behavioral issues. Exactly. And the other way around is true as well. I've seen plenty of cases where good people come from horrible homes. Yeah. Anyway. So although it seems like A, B, C, and D are looking for excuses for not giving it their best to raise their children, but they are making some good points, right? They are making some fair points. These are all fair points, I think. They're all fair points. Okay. All right, that's pretty much it today. 오늘 여기까지예요. 오늘 그 첫 번째 그 전반부에서는 저희가 옛날 거의 3년, 4년 전인가요? 했던 강의 중에 하나를 복습을 했었어요. 어떤 이유에 대해서 얘기를 할 때 이런 걸 했었죠. I'm not very close with my sister. 심지어 그 주제도 그냥 그대로 가져다가 그대로 복습을 했어요. sister와 그렇게 친하지 않은 이유에 대해서 얘기를 하는데 이런 얘기. I think it's mainly because 이게 이제 주된 이유인 것 같다라고 하면서 그 이유에 대한 연결을 이렇게 앞에서 이렇게 하는 거. I think it's mainly because. 그 다음에 이어서는 이유를 먼저 얘기를 한 다음에 내용을 먼저 왜냐면 길잖아요. 그렇죠? 먼저 쭉 얘기한 다음에 I think that's partly the reason why. 그것도 뭐 그것 때문인 것도 있는 것 같아. 이렇게 약간 이런 식으로 얘기를 한 거죠. 뭐 이렇고 저런 일이 있었는데 뭐 그것도 이유가 되는 것 같아. 그런 이유도 있는 것 같아. 그것 때문인 것도 있는 것 같아. I think that's partly the reason why. 그러면서 이제 연관을 짓는 거. 뭐 이런 거랑도 좀 상관이 있는 것 같아. 이런 거랑 상관이 좀 있는 것 같아. I'm sure some of it, 그것의 일부가 has to do with 뭐랑 상관이 있다라고 하는 건데 그렇게 얘기를 함으로써 이런 거랑도 좀 상관이 있는 것 같다. 그 이유가. I'm sure some of it has to do with the fact that she's a girl and I'm a guy. 이런 걸 저희가 복습을 했었어요. 전반부에서는요. 오케이? 그래서 다시 한번 읽어보면은요. I'm not very close with my sister. I think it's mainly because we just have very different lifestyles. When we were growing up, we spent several years apart. She stayed with our uncle in Singapore for several years, and I think that's partly the reason why. And I'm sure some of it has to do with the fact that she's a girl and I'm a guy. 그러면서 여러분이 해주신 몇 가지 얘기가 또 있었죠. I've been feeling really sad lately. I think it's mainly because I know my daughter's leaving in a few weeks.
I'm sure some of it has to do with the fact that there's quite an age gap between us. 그 어느 분이 형인가요? 동생인가? 남동생인가요? 형인가요? 오빠인가요? 애와 그 사이가 그렇게 좋지 않다라는 그런 얘기를 하면서 이런 얘기가 있었어요. 이거 제가 교정을 한 부분이죠. I'm sure some of it has to do with the fact that there's quite an age gap between us. 우리 사이에 꽤나 큰 나이 차이가 있는 것도 좀 그 한몫하는 것 같다. 그것도 이유의 일부가 되는 것 같다. 뭐 약간 그런 식으로 얘기를 하는 거고요. 또 이런 얘기도 있었네요. I'm sure some of it has to do with the fact that we've spent many years living very different lives around different people. 그러니까 다른 환경에서 다른 사람들과 다른 식의 삶을 살았다는 얘기를 이런 식으로 한 거는 잘 보시면 될 것 같아요. 그냥 We've spent spent인데 spend 들어갔네. We spent many years living very different lives around different people. Some of it has to do with the fact that it runs in the family. 그게 이제 집안 내력이라는 사실도 어느 정도 이유가 되는 것 같다. It runs in the family가 그 얘기죠. 집안 내력이다. Many of my family 그러면서 이제 부연 설명 이렇게 하면 좋겠죠. Many of my family members and relatives are overweight. 그리고 it's mainly because를 이런 식으로 다양하게 연결할 수 있다는 거예요. It's mainly because 한 다음에 여기서 이제 full sentence가 오면 좋고요. Full sentence. Because of 뒤로는 명사가 나와야 되고요. 명사가 이렇게 나와야 되고요. Due to도 명사가 나와야 되고요. In order to는 이제 동사가 나와야 되겠죠. So that은 하나의 문장이 나오면 되고요. Thanks to도 이제 명사나 이제 절 그런 게 나오면 좋겠죠. Okay? Some of it has to do with the fact that he's been using his computer so much time이 아니라 He's been spending too much time on his computer가 있었죠. wakeup님 예문이었나요? Some of it has to do with the fact that he's been spending too much time on his computer. 그러니까 has to do with 정말 여러분이 아마 어렵겠지만 꼭 영어를 배우는 이렇게 과정이 있으면 언젠가는 꼭 이거를 마스터했으면 하는 그런 표현 중에 하나예요. 오케이? 그러면서 저희가 후반부에 쉬는 시간을 갖고 후반부에 와서 이걸 했었죠. I don't think it's as simple as the parents should have done a better job of raising them. 또는 더 쉽게는 there's a lot of people saying that the parents should have done a better job of raising them, but I don't think it's that simple. I agree. It is a very important part. There's no denying that. But there's so much more beyond the parent's control. I know, right? Like a parent can do all the right things and the child can still grow up to have behavioral issues. Exactly. And the other way around is true as well. I've seen plenty of cases where good people come from horrible homes. Yeah. 괜찮아요. 괜찮아요. 그게 왜 괜찮은 거냐면 여러분이 꼭 명심했으면 하는 게요. 언어를 배우는 거는 수학을 배우는 거랑은 완전히 다른 과정이에요. It's a completely different process. 언어를 배우는 거는요. 여러분이 외국에 나가서 그 문화에 적응을 하는 과정이랑 굉장히 비슷해요. Okay? 가서 뭔가 딱딱딱딱 다 들어맞고 그러지. No, that doesn't happen. 그게 아니라 가서 그냥 부딪히는 거예요. 부딪히면서 경험하면서 그게 다 흡수가 되나요? No, 적응 안 되죠. 적응하기 힘들고 저도 그랬거든요. 외국에 나가서 정말 적응하기 힘들었고 심지어 한국으로 돌아와서 한 번 더 그걸 겪었어요. 지금도 저는 적응 중이다라는 느낌이에요. 지금도. 아직도 I'm still trying to adapt. Okay? It takes time. It takes a long time. 그게 이제 나이가 더 들어서 돌아오니까 더 그런 것 같아요. 근데 모든 게 다 이해가 되는 것도 아니고 그렇죠? 그 문화에 적응을 하는데 모든 게 다 이해가 되는 것도 아니고 이해가 된다 하더라도 다 마음에 들지도 않아요. 근데 적응을 하려면 어떻게 해야 되겠어요? 그냥 해야죠. There's nothing you can do about that. Okay? So it's important to keep that in mind. It's important to keep that in mind.
선생님, C 두 번째 것도 설명해 달라고요? C 두 번째 거요? 이거요. A parent can do all the right things and still end up with a child with behavioral issues. End up with? End up with? End up with something? 어느 부분을 설명해 드리면 좋을까요? End up with요. I was out all day in the cold and ended up with a cold. After moving all the boxes, I ended up with a really bad backache. After years of hard work, they ended up with great results. 네, 그렇겠네요. 그렇겠네요. You're right. end up with가 와닿지 않겠네요. Yeah, I understand. I understand. 그러니까 무엇을 가진 채로 그 결과적으로 봤을 때 뭐를 갖고 있는 거예요. 그런 느낌이에요. 결과적으로 어떤 것을 갖고 있는 상태가 되는 거. 그게 end up with예요. 그래서 a parent can do all the right things and still end up with a child with with behavioral issues. Okay? I used to go out many boyfriends, but I end up single. End up 뒤에 형용사가 와도 돼요. 다 되는 건 아닌데요. being도 괜찮아요. I ended up being single. Yeah. 그것도 괜찮아요. Ended up single도 괜찮고요. 아니에요. beyond 대신 beyond와 more는 달라요. 반야님. more는 그 양이 더인 거잖아요. 그렇죠? 더. 근데 지금은 그 부모의 통제보다 더를 얘기를 하는 게 아니라 부모 통제할 수 있는 영역이 이거만큼이면은 그 영역 넘어서에 있는 것이 있다라는 그 얘기이기 때문에 여기서는 more가 아니라 beyond라고 하셔야 돼요. beyond 말고 다른 게 있을 수가 있느냐? 그러니까 그게 근데 그 반야님 지금 중요한 게 뭐냐면 만약에 반야님이 지금 그냥
그냥 궁금해서 뭐 beyond라고 하면 되긴 한데 혹시나 해서 beyond 대신 more 써도 될까? 이런 그냥 궁금하신 거면 상관없는데요. 괜찮은데요. That's good. 근데 난 beyond가 좀 익숙하지 않은데 나 얘 왠지 못 쓸 것 같은데 혹시 내가 편한 다른 말로 대체할 수 있을까? 이런 마음이시라면요. 이런 마음을 갖는 것 자체가 학습에 굉장히 큰 방해가 돼요. 그러니까 반야님이 영어를 학습하는 데 있어서 굉장히 큰 걸림돌이 돼요. 오케이? 그런 마음을 최대한 버리려고 해야 돼요. 오케이? 굉장히 많은 사람들이 이게 습관적으로 그렇게 돼요. 나 이 단어 잘 모르는데 혹시 내가 잘 아는 단어로 대체할 수 있을까? 계속 이런 식으로 하시면 no. 안 돼요. 오케이? 안 돼요. 혹시라도 그런 거일까 봐. 오케이? 유리킴님, ing가 쓸 수 있는 ing 있으면요 with 없어요. 그냥 end up ing, end up ing. 오케이? 그냥 end up ing. They ended up stabbing each other. They ended up stabbing each other. Okay, all right. That's pretty much it today. I'm gonna copy and paste this. Let's see. Save. Okay, I just saved everything that I wrote on the screen. 아까 제가 화면에 쓴 내용 있죠? 그게 다 지금 여러분 보고 계시는 영상 바로 아래 보면 지금 채팅창이 열려 있을 건데 그 채팅창을 닫으면은 제목 나와 있고 몇 명 보고 있다 이렇게 나와 있고 그거 있죠? 그 끝에 more 더보기 있죠? 그거 한번 누르세요. 그럼 뭐가 뜨는데 그 한 번 더 눌러야 돼요. 그 라이브 어카데미 네이버 카페 글 나와 있는데 거기서 더보기를 한 번 더 누르면은 왜 안 뜨지? 나갔다가 들어와야 돼요. 나갔다가 들어오면은 채팅창 끄고 더보기 누르면 글들이 있죠? 끝에 더보기 한 번 더 누르면 지금까지 저희가 화면상에 쓴 게 이제 다 나와 있을 거예요. Okay? Alright. Okay. So that's it today. I hope this helps. 여러분 이걸 이거 두 가지예요. 이렇게 강의를 하고 나면은 두 가지를 생각하셔야 돼요. 일단 가장 중요한 거는 이 시간 동안에 뭐 거의 2시간에 달하는 이 시간 동안에 영어를 보고 영어를 듣고 나도 영어로 생각을 하고 어떻게든 해보려고 하고 그리고 영어로 말도 해보고 이런 시간을 이만큼 이 시간에 걸쳐서 영어를 쓴 거 이게 가장 중요한 거예요. 이 경험이 계속해서 축적이 되면서 영어가 조금씩 모양이 잡혀가는 거예요. 오케이? 이게 강의가 꼭 그날 강의에 뭘 배웠으니까 그걸 다 기억하고 있고 나중에 그걸 정확하게 잘 쓰고 no. 절대 그런 과정이 아니에요. You're not a computer. 우리가 배우는 거는 수학도 아니고 여러분은 컴퓨터가 아니라서 언어를 머리에 설치를 하는 그런 게 아니에요. 절대로. 여러분 강의에서 뭘 배웠다고 해서 그걸 머리에 다 설치해갖고 나중에 그걸 할 수 있는 no. 그게 아니라 You have to spend time with English. 영어랑 시간을 보내는 거예요. 오케이? 아까 그랬죠? 영어를 배우는 과정은 다른 나라에 가서 그 문화에 적응하는 거랑 비슷해요.
가장 중요한 요소가 뭐겠어요? 시간이죠. It's time. Time and repetition. Time and repetition. 시간과 반복이 가장 중요해요. Time and repetition. Okay? 그렇기 때문에 바로 그런 이유 때문에 여러분이 강의 내용을 다 이렇게 이만큼 제가 퍼줬는데 여러분이 요만큼밖에 못 받고 다 흘려도 괜찮아요. 그 받은 것만이라도 가져가도 괜찮아요. 오케이? 그게 두 번째예요. 이게 다 머릿속에 안 들어오고 다 모르겠고 흘리면서 그냥 계속 가는 거예요. 계속 괜찮아요. 흘리면서 계속 가는 거야 앞으로. 괜찮아. It's okay. It's alright. 여러분이 과거에 뭘 배웠다고 해서 그걸 지금까지 No. 아까 얘기했지만 가장 중요한 건 시간과 반복이에요. Right? Okay. Okay. That's it. 강의 몇 번을 봐도 재밌다. 봐야 될 게 너무 많아요. 봐야 될 게 많다. 봐야 될 게 많다고 생각하는 것보다는요. 볼 수 있는 게 많다? 생각해 줬으면 좋겠어요. 볼 수 있는 게 많다? There's a lot that you can watch freely at your own pace, at your own time, right? 네, 라이브 다시 보기 할 수 있고요. 다 머릿속에 넣으려고 하지 마세요. 머릿속에 넣는 게 그게 중요한 게 아니에요. 오케이. Alright. 오케이. 아니에요. 요일도 안 정해져 있어요. 요일도 안 정해져 있고요. 시간대도 안 정해져 있어요. 저녁에 하면은 9시에 시작하고요. 가끔 가다가 제가 무슨 이유에서이든 너무 일찍 일어난다거나 아니면은 그냥 갑자기 저도 모르게 갑자기 무슨 일이 있어서 그냥 아침에 갑자기 할 때도 있고요. 가끔요. 자주는 없고요. Anyway, 어제 기다리고 계셨던 분 많았을 것 같은데 어제는 안 했죠? 그러니까 안 정해져 있어요. There's no fixed schedule. Okay, there's no fixed schedule. So, 네 맞아요. TCM 차님이 하신 얘기 많은 것 같아요. TCM 차님 이 글이 점점 길어지고 있는 것 같아요. 제가 하도 불규칙적으로 하다 보니까 이 글이 점점 길어지고 있는 것 같아요. 셀프 스케줄 저도 한번 볼까요? 최근에 월화수 주초에 가장 많이 네 맞아요, 그렇죠? That's true. That's absolutely true. 목금 주말에도 할 때도 있어요. Yeah, that's also true. So all this is to say that there's no fixed schedule. It can happen any day, anytime. Pretty much. Okay. All right. Thanks for coming. Thanks for tuning in tonight. I had a lot of fun. I hope this gives you plenty of exercise, and I think it will. 여러분에게 할 일을 많이 드리는 거예요. 여러분이 이 시간 동안 나 오늘 1시간 반어치의 영어를 배웠어라고 생각하시면 안 되고요. 나한테 이제 이만큼의 할 일이 또 생겼다 이렇게 생각을 하시는 게 맞는 것 같아요. Okay? 설령 그걸 못 하더라도 일단 이 시간 동안에 영어를 썼다는 그 경험이 중요한 거죠. Okay, alright. Okay, that's right. Thanks for tuning in today. I hope I can see you again all very soon in a future live stream or in a future lesson video. Okay, I'll see you next time. Good night, everybody.